It's very cold here in this temple. It's about 10 degrees Celsius. There's no frozen dews, but all the bodies are frozen now. All the bodies are freezing now. Everyone is freezing now. Look at the rest of us. You are looking good. You are determined to practice Dhamma. It's not too difficult. It's up to whether you have the gut, have the determination to practice Dhamma, whether we have the right effort, the determination, the gut to practice, and bravery to fight against the defilements. Therefore, I don't want to cough a lot because a lot of doctors looked at me while coughing. Train yourself to be accustomed to fighting against defilements. The way that we can fight against defilements through having mindfulness. Without mindfulness, you can't fight against enemy, because defilements will take all of you. There are three types of mind. First one is wholesome mind, which comprised with mindfulness. All unwholesome minds comprised with no mindfulness, and neutral mind. Neither wholesomeness or unwholesome. There are no mindfulness. Only the wholesomeness mind that can develop the mindfulness. So therefore, we have to practice and train our mindfulness well. Before doing that, you have to be determined. At the beginning, it's going to be a little bit difficult because we train ourselves our whole life to have no mindfulness. We're not accustomed to having mindfulness because we keep on drifting away, wandering away since we were young, since we were born. We all wandering. For example, when we was a baby, lying down, and whenever our relatives visit us, they just peekaboo us. They try to sway our attention towards outside. We are persuaded to attend to other things outside ourselves since we were young. So we're never accustomed to becoming self-aware. Instead of becoming self-aware, we are accustomed to wandering away. Therefore, we have to come to train ourselves. Be determined. We were born in this life. We have chance to meet Buddhists. Do not waste these opportunities. The Buddha comes to this on this earth once in a blue moon. Do not waste this opportunity. Be determined to free yourself from the defilements, the power of defilements and cravings. Each person has no freedom. Every one of us are the slaves of the defilements and cravings. They are our boss, a secret boss, a mysterious boss. We never realize that we are a slave for them. If you are a slave for another person, then you realize that now you are slavery. You're in slavery. But when you are a slave for the defilements and cravings, you never realize that because they commanded us to do things all the time, like want us to taste something, eat something, find something, see something, feel the texture, and contact good things, or think of something fun, enjoyable. It commands us to search for happiness and get away from the suffering all the time. Without knowing this, we never realize that we
are commanded all the time. We satisfy those things on and on. When we want to see something, we go on doing that. Want to listen to something, want to smell something, want to taste something, we go on doing that right away, on and on, through the power of the cravings commanded at us. Most of us are feel conceited and feel brash that nobody can command us or force us to do anything. But when you come to practice Dhamma, you realize that you have no freedom. You're in slavery. You're still the slaves for that. Those who are freed from these noble ones. Even non-returners, stream enterers, and once returners are still under defilements, but this different level of subtleness of defilements. But how could we free ourselves from the defilements craving? The first thing is you have to realize that now you are commanded by the defilements and cravings all the time. You can observe yourself sometimes, crave for this, crave for that all the time. You can observe your mind. Whenever the craving arises, for example, want to crave for listening, craving for feeling touch, or thinking of something nice and enjoyable and happy. Whenever craving or wanting arises, there are intention. Intention arises to satisfy those wanting cravings. And there are good intentions and evil intentions as well. And they are tempted not to have the intention. There are different types of them. And the intention is actually the action, making the mind take actions. The mind that takes actions is the mind that creating realms, that deluded in realms. There are two types of realms. The first one is Upatipopa in Bali. We born as human, this one realm. But the Karma Pop is actually another kind of realms that keep on circling within our hearts. Whenever there are intentions there, the mind creating realms, we are deluded in fabricate good and bad things, and neither good nor bad things. The mind that fabricates the different things and try not to fabricate things, the mind get to work. The mind that comes to work will cause some burden on the mind. But now the mind needs to work. The minds that never work, only limited to the minds of noble ones. But for the rest of us, whenever we make contact with the world, we fabricate sometimes good, sometimes bad. But for the mind of noble ones, Arahant, they don't fabricate. It doesn't mean that noble ones or Arahant wouldn't be able to think. They can think like the rest of us. Some people thought that Arahant wouldn't be able to think. Actually, no Tawan Viti in Bali, these are the process through the mind is actually occur like the rest of us, but their mind wouldn't consume those emotions. But not like the rest of us, our mind consume object and emotion, sometimes good or bad, or constantly. And we are addicted to those objects. We are slave for cravings. Craving is the one that take us good objects for us to search for them. So you have to closely look that whenever craving or wanting arises, what are the wantings or cravings? We want to have something, we want something to go away, we want something to stay all the time. There are three types of wanting. First one is wanting to get the forms that we like. Sometimes we want to preserve those forms. But if you meet with the things that you didn't like, you want it to go away. The other thing is you want to listen to good things. Whenever you hear the good things, you want it that pleasing
not voices to stay as long as possible, but when you find the displeasing voices, you want to go away. So this wanting is the craving for the objects through the six sense doors. So the cravings or wanting arises through these six sense doors. And each channel can be further categorized into three types. The first one is you want to achieve it, you want to get it away, and you want it to stay as long as possible. So it's all 18 types of cravings. So you can keep on learning through the mind and yourself. Whenever craving arises, it commanded to search for objects. The objects through six sense doors. Sometimes you want to listen to music, watching movies, find something to eat, and talking to friends. You're wanting all the time, constantly wanting. And how do we do? When we satisfy those wantings and cravings, whenever we want to think of anything, we delude it and drift away to think of those things. You can closely observe that the wanting arises all day long. If you never realize that wanting arises, we thought that we are freed from everything. We are free. But actually, that's not the case because we are commanded all the time. You can observe by yourself whether it is true or not. Could you see the mind that hungry for objects? Hungry. There's a hunger for objects. Sometimes you're sitting still, you're drifting away to think about the things. There's a mental objects. The mind keeps on walking. Nobody can help us. We have to help ourselves. The Master can guide us and warn us that we never truly free. We are slaves for the cravings. The cravings command us all day long. Being able to witness this, the mind will become bored and want to free from it. To fight against them, we have to be determined, strong. We won't give up. If you give up, then you will lose forever. But if you start to fight against them, have chance of winning. When I was a lay person, I kept on practicing so I could see my mind. Despite that it was commanded by the craving, the mind itself, which actually was covered by the cankers or subtle defilements, infiltrated the crust and the flesh of the mind. And not only we are slave for the cravings, we are caged, we are prisoners of the subtle defilements or cankers as well. So being able to see this, you couldn't endure, you couldn't stand. But once the mind could see the suffering and bad things about this, the mind wouldn't give up. We have to free from this prison. We have to break away from this prison. We have to be free. Once the mind has determination to fight against the defilements, this is when you develop the right effort. We are determined, we are brave, and have energized to fight against them. But once we have the determined or right effort, we have to know how to fight against them. We cannot do through sheer force. We have to use the method of the Buddha.
which is the full foundation of mindfulness. The full foundation of mindfulness are the ultimate exercise and lesson, and it's not too difficult as well. It is actually something that normal people could do. To cultivate full foundation of mindfulness, at the beginning you have to find something for the mind to reside. The home base for the mind that Lord Buddha taught us is the first one is our body, feelings, happiness and happiness, and the mind, wholesome and unwholesome, and Dhamma, the phenomena, physical and mental parts. It's going to be difficult for this one because we have to witness the process of working of these things. Easy things that we can use is actually the mind, the body, and the feelings. Without the residing place for the mind to rest upon, the mind will keep on wandering all the time without knowing that the mind wandering away. So at the beginning, we have to observe our full foundation of mindfulness, our residing place, our home base that is appropriate for us. Some people are competent at knowing the body. Some people don't like the body, but instead they like to observe feelings like happiness and happiness. Some people didn't want to observe the feelings, they can observe the mind instead, the mind that is wholesome and unwholesome. For Dhamma, so for foundation regarding to Dhamma is something very subtle and very difficult. We can do something easy first, and the difficult part will be achievable. So you can use, for example, the body as our home base for the mind to reside. How could we reside this? It's actually something that the mind knows. Most people, when they have the body, they forget about it. So instead, we try to be aware of our body as much as possible. Like what's the current state of the body. People in this world are not interested in themselves, they love themselves, but they pay attention towards outside, right? And they reside in the world of thoughts. As when you are in the world of thoughts, you forget about the body and mind. So to learn about our body and mind, we have to have the mindfulness to be aware of this. The mindfulness arises from the fact that the mind can firmly recognize the phenomena. The first stage, we have to have the home base. When the mind leaves the object of meditations or home base, and we can realize that without home base, then the mind will keep on wandering away endlessly. First step, we can observe the body. It's easiest. For example, the body breathing out, sense that. Breathing in, sense that. Not just keep on wandering away. When the body is sitting, walking, lying down, we have to be aware of that. Like the body is sitting now, be aware of that. Feel the body that's sitting. So the mind won't forget about our body. Keep on sensing it. And once the mind drifts away to think or feel, or see, or listening to something else, then forget about your body. If the mind accustomed to becoming aware of the body, then it will take short time to be lost, and you can come back to the aware of the body as sooner.
the mindfulness will arises more frequent. You have to do this. It is a must. Do not be conceited and you think that you're better than the Buddha teaching. Some people like to do like determine the emptiness and try not to think. That's not the path. If you walk the path of full foundation of mindfulness, then that's the safest way. For example, if the body is sitting right now, becoming self-aware of the body sitting. When we becoming self-aware, we don't look at it, we don't force focusing it. We just feel the movement of the body and the existence of the body. We're only the ones that feel or recognizing of the body that is, for example, sitting, breathing out, or recognizing or being aware of the body breathing in, being aware of the body that's sitting, walking, lying down, being aware of the body that is moving and staying still. The mindfulness is the one that can recognize all these. At first, you can recognize for a short period of time and then you think of something else for a long period of time. But once you keep on training, the lost period will be shorter and shorter. You become more being aware more often. The mindfulness will occur more frequently. At first, it takes time, long period of time, and becoming lost all the time. And you just realize that you are lost. But if you keep on training, the mind can recognize the phenomenon of being lost. Once the being lost arises again, then you can come back to feel the body again. And you can feel the existence of the body, or the movements of the body, or changes of the body. Without the home base of the meditation, you couldn't be able to improve. Do not think that you're better than the Buddha. When you want to practice full foundation of mindfulness, you have to start with the home base or object meditation. What's the object meditation or home base? Actually, it's not for the purpose of being good or being better. It's actually for the purpose of atta being bali, which is to burn the defilements. If you come to practice and want to be good and you to be peaceful, that's not when you want to burn defilements. You are satisfying the defilements and craving. So coming to practice, you have to determine for the purpose of fighting against defilements, not for anything else. Because the defilement is actually our number one enemy. In order to fight against defilements, you have to develop the self-awareness. Self-awareness is actually called sampajanya in Pali, or discernment. You're becoming self-aware, knowing now that you are about to fight against defilements. And you know the method to fight against them by being aware of having the mindfulness to be aware of the changes of the body and mind. You keep on practicing like this, then the mindfulness will become stronger and stronger. This is just an example to use the body as the object of meditation. The feelings can be used as well as more subtle. At first, we could observe the feelings through the bodily sensation. For example, while sitting, you see that after a while, there's some pain and aches infiltrates the body. You can see that the body is actually, at first, it's comfortable, relaxed, but then all the comfort is gone. It's become painful, and so you have scratchings that you have to have the mindfulness. You can have the mindfulness, the feelings arising within the body, but the bodily sensation. But if you don't like this, you can observe the feelings through the mind. Through the mind, each and every one's mind arises together with the feelings, happiness and neutral or indifference. For the rest of our minds, we have three types of feelings. The first one, happy, and then neutral. Neither happiness nor unhappiness. But for the noble one's mind,
Arahant mindset can have two types. The first one is the pleasing and neutral. There are only two types of mind. But for the rest of us, we have three types of feelings. If we want to observe these feelings, then it's not something difficult. Just try to be aware of the mind, whether it's happy or indifference. Is it difficult to be aware of the mind, whether it's happiness or neutral? It's not actually difficult. It's like whether you're trying to be aware of the mind that the body is breathing in and breathing out. There's nothing difficult to it. But we ignore being aware. The Dhamma that the Buddha taught us can be achievable if we want to do it. But if we ignore them, we wouldn't be able to do it. Like observing the body is not something difficult. The body breathing, you sense that. The body moving, sense that. The body staying still, sense that. The body lying down, walking, standing, sense that. It's nothing difficult. Whether the body is happy, it's not something difficult. Whether the mind is happy or indifferent, it's not something difficult to observe. Just keep on observing them as much as possible. Whether your mind is subjected to happiness or indifference, you have to try it out. It's not difficult. It's difficult because you don't do it. You think that Dhamma is something mysterious. To observe the body, but you don't like observing the body, you don't like observing the feelings, you can instead you observe the mind. It's the mind regarding full founders of mindfulness, whether the mind is wholesome and unwholesome. You can start by observing the minds that subject to unwholesomeness. Like myself, I was angry nature. I had developed a lot of aversion. When Luangpu taught me to observe my mind, I did that all day long. Sometimes the mind is angry, sometimes it's not. Sometimes it's irritated about a specific topics, and sometimes it's not. So I observe the person. It's not difficult to see whether you are angry or not. It's not something difficult. When you see that the mind develop aversion, the angry mind just fell off. You don't have to try to extinguish it. When you come to practice up to this stage, we don't try to let go of the defilements, because as soon as the mindfulness arises, all the defilements is gone. You don't have to try to get rid of it. For example, if you are angry right now and you have the mindfulness to be aware of the mind's developed aversion, the aversion will fall away. The mind will turn to become the mind that is not angry. I start off observing the mind by observing the minds that are angry and not angry. The mind that developed aversion and not having non-aversion. When you can observe like this, you can observe things more subtle. Whether the mind is greedy or not. When, for example, if the mind is greedy, wanted to observe, want to see things, want to listen to things, want to taste something, want to feel some touch that you like, want to think of something that's fun and rush. The mind develops greed. The cravings or greed is actually one kind of greed or lust. The greed that is very strong becomes the craving. The characteristics of the mind is when the mind develops aversion, the mind tries to push away things, want to draw things away. For example, if you dislike someone, you want them to go away. On the greed or the lust is something else. It's the opposite side of the person. We want to attract something. For example, seeing the cute cat, we want to take them in and want to hug them, embrace them, hold them in our arms. This is the behavior of the mind. When the person arises, we want to push away things. When the greed or lust arises, the mind like to attract something inside. When you develop delusion, is something the most difficult to observe, because you don't realize, you don't know what happening.
You don't know because you're lost. You forget about yourself. ถ้าหากดูจิตตานุปัสสนานะ If you come to observe จากของที่เรามีบ่ my อย forefathers regarding to the mind, you can observe something that happens more often. Like anyone that develop that angry, you see that the mind is full of angry mind, not angry mind. Anyone's like greedy nature, you can see that you're wanting this and wanting that. You don't sometimes don't want ๆ ถ้าภา this. วนาได้ละเอียดขึ้นนะ If you จะเห็น come จิ to ตหลงกับ practice จิต and ไม่หลง more subtle, you can see the mind wander จิ off, ตหลงกับจิตไม่หลง not ดูยาก wander นิด off. นะถ้าอยาก It's ดู quite จิตหล difficult ง to observe. To observe this, you have to have some ทำกร tricks. รมฐานอันหนึ่งนะแล้ว Meditate on an object. Once the mind forget about the object เราหลง meditation, ทีแรก it หลง means ยาว that you're drift away, ฝึกบ่อย wandering ๆ away. หลงสั้นหลง At first, สั้น you're gonna เช่น be เราอยู่ lost for a หาย long ใจ period เข้า of time, พุ but ทหาย once ใจ you ออก keep โท on practicing, it becomes shorter and เมื่อไหร่ shorter. จิตมัน For ลืม example, มันหล breathing ง would ไป breathe out, though ก็ once ลื you ม forget การ about หายใจ the ลืมพุทโธ Buddha and ไปคิด forget เรื่องอื่น about the breath, to think of ทีแร something ก else. ก็หลง At ไปคิดเรื่อง first, อื่นนา you น forget about something else for a ๆ long เมื่อฝึก period of มากเข้า time, มากเข้าก็หล but งสั้ once นห you ลง keep สั้น on หลงนะ practicing, it ส becomes ติ shorter เร็ว and ขึ้น shorter because the ส mindfulness is ติ more มัน quicker and จำส quicker. ภาวะหลงได้ Because แม่ the น mind จิต can มันจำสภาวะ firmly หลงได้ recognize แม่น the phenomena of ส being ติก็ lost. เกิด Then the สติเป็น mindfulness อ can นัตตาสั่ง arises. ให้เกิดไม่ได้นะ Mindfulness is สติ non เกิดเพราะ self. ว่าจิ You ตมัน cannot จำ command ส it to ภาวะได้ happen. แม่น It ยำ happens because จิ the ต mind จำ can สภาวะ firmly ได้แม่น recognize ยำ the เพราะจิต phenomena เห็นสภาวะเนืองๆเห็นบ่อย because the mind can ๆ เพราะฉะนั้นในสติปัฏ often ฐาน see จะบอก that ให้รู้ particular เนือง phenomena. That's ๆ รู้ why กายในกายเนืองๆ รู้ forefathers เว and ทนาในเวท mindfulness นา told เนื us อง to observe ๆรู้จิต the ในจิตเนื phenomena องๆรู้บ่อย more ๆรู้บ่อย as ๆ much as จิตมัน possible จำสภาวะ in ได้ order สติ for the เกิด mind to ก็เลย recognize, memorize the phenomena, and it give rise to the mindfulness on its own. ยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ Is ใจ it เราโกรธ difficult หรื to อไม่โกรธ observe to know that our mind is ยากไห angry ม or จะ not รู้ right ว่าใจ now? เราโลภหรือ Is ไม่ it โลภ difficult for ยาก you ไหม to จะรู้ observe ว่าใจ that the เราโลภ mind หรือ is ไม่โล greed ภ or greedy or not, non-greedy or not, ไม่เคยฝึก or ก็ยากเหมือนกัน delude or not delusion? If you're เรา not ขับร well ถอยู่ trained, then it's คนมา difficult. ขับรถปาดห For น้าเรา example, if you're driving เราโกรธ and someone สัญ just ชาต cut ญาณของเรา in front of พอ you เรา and โกรธ you เรา are จะไปมอง angry, ให้คนที่ปาดเรา and our เราพ instinct ยา to บาท see เราจะ the ต้องไปแก้ person แค้ that นที่ cut ปาด us คืน and we want to เนี่ย do ตัวโทสะเกิ that ดได้ to that person. When เรา a ก็ไป person ดูว่าคนที่ arises, ทำให้ then เราโกรธ we look at the person แท that น makes ที่ us จะมาดู angry ว่าใจกำลัง instead โก of รธ observing the mind that มัน is กลับ angry. ข้างกันนะ Instead, กลับ we กันนิดเดียวเท่านั้นแหละ ถ้าจะหลงออกไปก็หลงไป if ทาง you ตาหูจมูก you've ลิ้น been กายใจ lost and lost through the ถ้าก six ระทบ sense อารม doors, ณ์แล้วนะ โท you're สะ making เกิดเนี่ย contact with the words, the แทน person ที่ไปดู arises. คน Instead ที่ of ทำให้ seeing โกร the ธ person that makes us angry หรือได้ยินเสียงด่า or หรือได้ seeing ยิน the จะนอนหลับ condemned แล้ว or หมามาเห่า scolded หนวกหู and โทสะ or เกิด the dog แทนที่ไป barking สนใจ that หมา give us หมา aversion ตัว will นี้ pay มาเห่า attention กลาง to คื the นน่า dog. รำคาญ That this dog just keep แทน on ที่ไปส barking น at ใจ night เขา all the ข้างนอ time ก is อะ very irritating. เราพลิก We นิด pay เดียว attention to the มาสน things ใจที่ outside. ใจตัวเอง Instead, we have comes to observe our คน mind, เขาปาดห pay น้าเรา attention เราโกร to ธ our mind. เห็นใจที่โกรธ When เราจะนอน another หมามาเห่า person หนวกหู cut a, เราโกรธ like หมา รู้ว่าใจ you're เราโกร angry ธ at ไม่ someone ใช่ or รู้ angry at รู้จักหมา dogs, นะไม่ knowing ได้ไปสน your ใจความ mind หมา that you are ดู develop ความเห็นใจ angry กว้างมัน aversion, not the dog. เนี่ยมันกลับข้างกันนิดเดียวนะ แต่ว่า Just ผลเนี่ยจะต่างกัน we เยอะเลย just turn ถ้าออกนอกเราก็ just แส the วงหา opposite โลกไป things, ไม่สิ้น but สุด the different ถ้า vast ย้อนก different ลับเข้า results. มารู้ถึง If you จิตใจ comes ตั to วเอง observe เราแสว yourself งหาธรรม with ซึ่งมีจุ searching ด for ที่ the สิ้น Dhamma, สุด which has แสว ending. งหาอารมณ์ทางโลกนะไม่มีวัน Searching สิ้น for the สุดหรอก objects มัน outside จะอยากไปเรื่อย are endless because the ๆ wanting ย้อน keeps กลับ coming เข้า up. มานะแสวงหา But ธรร if มใน you จิตของเราเนี่ย turn inwards ไม่มี to จุดที่สิ้นสุด searching for Dhamma within our mind, then สรุป it แล้ว has ก็ an คือ ending. To มันไม่ sum ยาก up, หรอกสติปัฏ it's ฐาน actually not difficult ถ้าตั้งใจ for ที่จะ forefathers สู้ and กิ the เลส mindfulness if you're determined to fight against the เพราะ farmers. ฉะนั้นถ้าเรามีใจคิดจะสู้กิเลส Therefore, นะ if you have เรา the มาเจริญ determined สติ mind, เราจะขยันเจริ determined ญส heart ตินะ to เรา with รู้ว่าตอน determination นี้ and เรา to ยังเป็น cultivate ทาสอยู่ mindfulness, and we ตอนนี้เรา realize ยัง that เป็นนักโทษ we are slave ใจเราคิด for the สู้ for the ก็มาสัง for เก the ตตัว defilements เอง and ไป the เรื่อย prisoners of the defilement of the things, and we ๆดู keep กาย on ได้ observing ดูกายไป ourselves ดูเว and ท fight นาได้ against ดู that. เวทนาไป If
If you can observe the feelings, the body, the mind, whatever you ตอน do, ที่ผม that's มา okay. ฝึกนะ When I practice, ก่อนเจอหลวงปู่ดูลย์นะ before หลวงพ่อ before ได้ meeting with อ่าน Luangpu, คำสอน I ของครู read บาอาจารย์ทั้ books. งหลาย
read the teachings of masters. Sometimes they taught about the body, and I enter the samadhi to observe the body and observe the strand of hair, the hair's gone, the skin, uh, the skin gone, the 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 skull gone, all the bones gone, and the minds become dominant. The body's gone, just only the mind left, single mind left. I don't know what to do next. The mind did like to observe the body, but think that it's very shallow, it's not so much fun. Actually, those who observe the body, they think that the body is really fun, but to me, the mind is like the body. My temperament is different. When I meet with Luangpu Dun, I pay respect to him. I said that I like to practice Dhamma, and Luangpu Dun contemplate for a period of time, a good period of time, and he taught me to practice by observing my mind. When it comes to observing the mind, see two things at first. The first one, the feelings, for example, happiness and difference rising within the mind. The other one is you see wholesomeness and wholesomeness within the mind. When you make contact with the world and develop the happiness, without being able to catch up it, and the greed will arise. When you make contact with the world and suffering arises, the suffering happens through the mind because of it gives rise to diversion. Diversion will cut in the middle between the feelings and balance. If the mind is slight and shallow, you'll drift away very easily. When observing the mind, observe the mind that is suffering and happiness and indifference. When you're happy, greedy arises. When you're suffering, the aversion arises. You are comfortable, relaxing, delusion will kick in. So I observe these things. And ultimately, I can see that the feelings are not the mind. The mental fabrications, good and bad, are not the mind. And the feelings actually non-self. We cannot command it. Can we command that the mind should be happy or not? Unhappy? No, we cannot. Keep on observing this. And we understood that actually the feelings, happiness and difference are impermanent. We cannot command it to happen. This is a non-self. And wholesomeness and unwholesomeness, all these things. Is it permanent? No. Sometimes, for example, we have the confidence and faith. Sometimes we don't. Sometimes we have the effort. Sometimes we have mindfulness. Sometimes we don't. Sometimes we have wisdom. Sometimes we don't. And the wholesomeness cannot be commanded as well. We cannot forbid the greed, aversion, or delusion. For example, we want to go shopping we want to do window shopping. Just a blink of an eye, you just bought a lot of things. We cannot command it to happen. We don't aware of the greed. The greed takes over us, and we are in debt right now because we just swiping our cards all the time. When you keep on guarding your mind, observing them, you can see that the fabrications, good or bad, that's happening are impermanent. Whether it's good or bad, the fabrications, which is good or bad, fabrications cannot be commanded, not under our control. That is non-self. If commanded not to have to suffer, not to greed, not to angry, you do so. You think that, for example, you want to break up with your boyfriend and you don't want to be with them anymore. But once they try to speak nicely to you, you just come back with them. You cannot command your mind. When you keep on practicing, cultivating, and the wisdom will arise, you can see that the feelings are impermanent, are non-self. The mental fabrications, good or bad, are actually impermanent and non-self.
And keep on practicing, you see that even the mind itself actually impermanent. It's arising and falling away through six senses. There's not just one single mind. If anyone's taught you that the minds have only one single mind, you realize that they are actually have wrong view. They're not normal minds because they thought that the mind has a single mind. But actually, the mind is arising, falling away all day long. Do the mind of the arahant arising and falling away? Yes, it keep arising and falling away through six senses, but the mind just don't consume the objects. That's the difference. The minds can think. The arahant can think. They think they're very good at thinking without bias. If you keep on observing the body, you see why the bodies have to breathe in, breathe out. We breathe it out. We breathe out because we want to fix the suffering of the breathing in. Breathing in because we want to fix the suffering of breathing out. Why we have to change postures? Because if sitting for too long, it causes you suffering. Lying for too long, standing for too long, it causes you suffering. We change the posture because we are pressed by the suffering. We breathe out, breathing in because we are pressed by the suffering as well. Keep on observing, see that the body is subject to suffering all the time. Once you keep on observing, you see that the body is not us as well. The body is just merely an object, a mass of substances. It's only the together of the four elements and situated on the space. Space are not air, not like air, like we breathe, not the wind as well, but actually the space. Without the space, the body cannot situate it on a point. There's a place for the body to situate it on. When you're observing the body, you can see the body is merely mass of substances and objects. When you breathe it out, breathing in, you can see that the breath coming in and out. When you're drinking and urinating there, you're eating and you're defecating. The body is just like a machine. When there are input, that something out, the output as well. There's not us. That doesn't belong to us. When we consume something, we will excrete it. Not like ปีเสีย. Do you know ปีเสีย in Chinese? It's actually they can consume only they won't excreting. Do not believe in these bees because it's unnatural. Once you have the mindfulness to be with the body, you can see the body was suppressed by the suffering all the time. There's only circling and recycling of the mass substances within our body. We can observe the feelings through the mind, see that all the feelings within our minds are impermanent non-self. They are not under our control. If we can observe the mind, you can see that unwholesomeness are impermanent and are not under our control. We cannot command it. Keep on practicing to observe the mind. You can see that the mind itself is impermanent. One mind arises, one mind falls away. Sometimes it's knowing mind, sometimes it's lost mind, sometimes it's knowing mind, sometimes it's all-forgetting mind. Sometimes it's wholesome mind, sometimes it's unwholesome mind. Sometimes happy and unhappy mind. Or the mind that arises through the eyes to see forms, or the mind that arises through the ears to hear sound, or the mind that arises through the nose to smell things, or the mind that arises through the tongue that tastes the things, or the mind that arises through the body to feel touch, or the mind that arises through the mind that sense all the story of the mind. So the mind itself actually arises falling away all the time. If you can see that the mind is single and permanent, you are developing wrong view called saccattitti and body. We think that something that's permanent and forever. Keep on training yourself to see that whatever arises falls away. Our body, the breathing out, rising and falling away, turns to be the body breathing in, falling away as well. The body that standing, walking, lying down, actually arising, falling away. The suffering and
happiness within our body, arising, falling away. Happiness and indifference through our minds actually arising, falling away. Or the wholesomeness and wholesomeness through the mind arising, falling away. The unwholesomeness and wholesomeness arising through six senses arising, falling away. After one point, the mind can conclude that anything that arises will fall away. If you can see this, this is actually the virtue of Sodaban, the stream enterer. To become the stream enterer, you can walk this path that I told you. Keep on training yourself, and one day we realize that whatever arises falls away. Because the things that arises subjected to the end. Because there is non-self, there is no self, there is no permanent self. The things that we call self, us, actually the wrong interpretations, wrong thoughts, wrong beliefs. When we cultivate the full flatness of the mindfulness, we realize that there is no self. There is only things that arises and falls away. This is the path of the noble ones, and walk this path. So walk this path of cultivating the full flatness of the mind. It's actually the most spectacular, it's the most spatial one. In the world affairs, I've learned a lot of things. There's a lot of things, and the things in the world are endless. Some people learn doctors, and physician. Once they when they're done with the learning, they have to learn again because the academic changes, the things change, the physics are as well keep on advancing there, quantum and here's there. But the full flatness of mindfulness has ending. The world has no endings, but the Dhamma has its endings. That should be all for today. It's not too difficult, right? A lot of good practitioners comes to in front. So next time I would invite you to go the back of the hall. So it's gonna be my teaching would be easier. Hold on a sec. There's a dog just looking at me. Could you hear the chicken roaring? It's not actually, it doesn't tell that it's chicken. The mind is the one that interprets. The perception translates that this is chicken. This is phantom. When you think that, oh, this one roaring, this might huge, this one might huge. And you think that it's very appropriate for cooking. Just keep on fabricating like this. The mind develops when you want to have chicken soup. This is the process of mind working. Number one. While sitting meditation and do anapanasati before going to bed every night, if there's no mind to observe, we can see the vibrations of feelings through the whole body and cultivate mindfulness from beginning to dawn. I have used anapanasati as my home base, and mindfulness and wisdom, sometimes automatic, sometimes lost, trying to search the way to transcend the suffering, but I never transcend. So the mind gave up and there's no other ways, just only observe the mind honestly. The intentions of Dhamma practice to reduce it, just only observe the phenomenon. Can you kindly advise? You have to keep on observing. There's a mind, still the self, the knower mind,
It's time searching the ways to ก็ไม่ transcend ห้ามนะ suffering. มันเป็น We ยังไง don't ก็ forbid เป็ it น to happen. ซื่อๆ Whatever it รู้ happens, ซื่อ just know so. Just know is honesty. Just, ๆดีแล้วล่ะที่ท just simply know what you do is just good. ำตัวเนี้ยเราไปหน่วงรวบจิตเข้า Now รู้ you สึกไหม try to hold on to the เพ mind. ราะเราต้องรู้อาการของจิตนะ You have to แต่ถ้าในฌาน you're ส able มา to บัตินะ you have to be able to จิต see the ปีติ behavior of the mind. มีความ Even สุ in ข the มีความ mindset เป็น in หนึ่งอะไร the shana, หรือจิตมัน whether รู้ the ร mind วมเข้า develop มา raptures and happiness or the รู้ mind ไปเรื่อย converge. You have to keep on ๆ observing, เห็นได้มันทำ knowing งาน that, เองนะมันไม่ใช่ตัว and เรา it ของเรา happens on its เบ own. อร์ It's สอ not ง ourselves. And training. เบอร์สอง And number นั่ two, งสมาธิฟังธรรม I ส do ลับ sitting กับดูล meditation ม and listen to your ระหว่า to งการ Dhamma ดู and กาย take ผั turns สสะ observing the เว breath. ทนา In daily และ life, สั I งขาร observe สลั the บกัน feelings and รา fabrications. คะ Take มา turns นะ observing แร these ง things. สติ I จับส greet the ภาวะ greed ได้ and แม่ the น lust and ค่อนข้างเร็ว sedenness are very ทา high. น ศีล ดีขึ้น เห็นธรรมะ And เป็นคู่ มีจิต I can ต้อง see มี the อารมณ์ duality of เห็ the นความสืบ Dhamma, เนื่อง their ของกระ minds แส and จิต objects. ที่บังคับ I ไม่ ได้ see the บาง connectedness ครั้ of ง the ก็เห็น mind ว่า that ทั้ง cannot ค be น commanded. You can สัต see ว์ that สิ่งของ all the ก็ beings เป็นแบบนั้น are actually เข้า the ส way มา they ธิ ได้ are. เป็นขณะ Sometimes อยาก I ต่อ can ยอด enter the การเดินส samadhi มาธิครับ from moment to เอา moment. ความ I รู้ like สึ to กก่อน extend the นะ samadhi. สมาธิ The เป็น Prophet ของ said แท้ that samadhi is something of the byproducts. ที่ You ทำอ have ยู่ to ดี aim นะ for อย่า transcending เสียเวลา first. ไปฝึกสมาธิตอนนั้นไม่จำ What เป็ you น do นะ is good. You don't have to แต่ต้องฝึกส take มาธิเพื่อจะให้ the จิตมี route กำลัง towards เข้า the มาถึงจิตถึ developing งใจ the ได้ samadhi. เข้ามาถึงจิต Those ถึง who ใจแล้วก็ practice เปลี่ยน the ธรรมะตรงนี้ samadhi เลย want to enter the mind, but once you enter the mind, you can learn the Dhamma from there. ตอนนี้ไปน้อมจิตให้นิ่งรู้สึก Now you incline the mind towards เนี่ย stillness. รู้ทัน You นะ see that? คอยรู้ Just ทัน try ไป and be เรื่อย aware จิ of ตมันป this. รุงแต่งตลอดละ The mind keep on เว fabricating ลา all มั the นอยาก time. ดีไปน้อม Whenever จิต you นิ่งเข้ามา want to ก็ develop ให้รู้ทัน goodness, you want to incline the mind ที่ towards เรารู้ that ความปรุงแต่งละ goodness. จิต And รู้ไป you're รู้ละ deluded on that good fabrications. The mind deluded in รู้ that อีกแล้วรู้สึ fabricate กไหม on that realms. Now you're lost again. ไม่รู้สึก You don't จิต know งง that. รู้สึกไหม The mind confused. Can you เอ see อ that? รู้ตรงนั้น Good. ไม่รู้เอาปัจจุบันเกิดงง If you ก็ don't ง know งตร that, งนี้ that's okay. If you're confused, know so as well. ตอนนี้จงใจปฏิบัติรู้สึกไหม Now you have intention to practice เลิ Dhamma. ก Can เลิ you ก see ที่ that? จงใจ Quit it. รู้ไปธร Do รมดา not เก่งฮะพอบอก have ว่า intention. Good. อย่าจงใจนะ Whenever จิตมันลด when ระ I ดับ said ลง that รู้สึกไหม you don't รู้สึกไหม intend to practice, รู้สึ then ก the ความเปลี่ย mind นแปลง low level, ต่อไปเลยเห็น and you ว่า can ตัวเรา feel ไม่ the มีเรา changes to the mind. Then แอบ and ไป you can ชำเลือง see ไว้ that รู้ there สึ is กไหม no self. Now you're looking at it. ไป You ชำ see เลือง that? ดูจิ You ต take a ตัว glance เรา to ไม่มี observe the mind. And, oh, is that a self? ฝึกได้ดีนะเบอร์สอง To practice good คนละแบบ too. กับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเขา It's ฝึกทางสมา different ธิ from number one. Number เป็น one's เปิด practice ปัญญา through ให้ส samadhi มาธิ roots ของ and เราอยู่ตรงนี้แหละ cultivate เปิดเลย wisdom in samadhi, เสีย but เว for ลา you, you can ทำ stay ให้ here. อยู่ You ได้ don't เบอ have ร์ส to อง waste your time. Number two ว่าง is โปร่ good. งใสดี You are bright and เบอร์สาม luminous. Number three, เบอร์สามมีสติรู้กายและ I have the ตั้งใจ mindfulness to ฟังส observe ภา the วะที่ body เกิ and ดขึ้นมา mind through the มีกาย different เป็นวิหาร phenomena ธ that รรม happening. I เว use ลา the ที่ body จิต as ตั้ง the มั่น meditation จะ whenever เห็น the ว่า mind กา is ยไม่ใช่ stable. ของ To เรา see that เว the ลา mind ที่ไหล is ไปในค the วาม body คิ is ด not us. รู้ไม่ทัน When แล้วปรุง you แต่งขึ้น drift มา away จ through น the เกิ world ด of ทุก thoughts, ข์ then จะรู้สึกแยกจิตออกไป without knowing the แล้ว cause of เห็นว่า suffering, I จิต try ไม่ to ใช่ separate the เรา mind and you can see the mind ที่ is ป not ฏิบัติ us. อยู่ถูกไหมคะ ถูก If you นะ kindly advise, I'll say that is เรา is ทำไป correct. เรื่อยๆแหละ Keep on practicing. ใจก็เข้มแข็งนะ The mind is อย่า is ให้ความ becomes รู้สึก stronger อะไร and มาคร stronger. อบ Do งำ not ใจ try, เรา do not let any ความรู้สึกอะไร emotions แทร and กเข้ามาคอยรู้ feelings ทัน take over ใจเรา you. ก็จะอิส Whatever ระ happens, จะ just ตอน know นี้ใจ so that เป็น the อิส mind ระ can be freed from things. Now the mind is not รู้สึกไหม free. ใจเรายังไม่ปกติขนา The ดนั้น mind is not natural, normal. มันทื่อๆอยู่ It's stiff. ปล่อยซิปล่อย Let go. อย่าจงใจปฏิบัติ Do not have the intention to ยิ้ม practice. หวา Do น not
have sweet smile. ต้องอย่างนี้นะ Good. จิตอย่างนี้ถือจะใช้ได้นะ The mind like this is good. ไม่ดีหรอกเสียเวลา Doing like that not good. Waste of time. Number จิตป 4. กติได้แหละเรียน Use รู้ the normal ความจริง natural ของ mind กาย to ของ learn ใจ the truth of the body and mind. เบอร์สี่ เบอ Number ร์ 4. รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้บ่อยขึ้น I can become self-aware in daily life more เคลื่อน often. ไหวดูจิต Every day I ทำ try งา to น observe the movement of the รู้ body เร็ว and บ้าง move the process of ยาว working of the บ้าง mind. Sometimes I'm หนุ่ม lost, สั้น sometimes I บ้า be ง aware of them. เห็น Sometimes ว่า it's ผ short, มเป็น sometimes เรา long. เบาบาง I can see that the และ self บา has งครั้ become ง more ก็ shallow ไม่มี and, ตัวเราในที่ไหน and sometimes there's no ไม่ self ทราบว่าเห็นนี้ anywhere จริง to ห be รือหลง found. คิดไปเอง I'm not ก่ sure อน whether I can แต่ see จิต this นะ truly or จะ just เจือ lost ยึ in ดอยู่เรื่อย thoughts. You can ๆฟุ้ง see ซ่าน this, นะ but it's still ยังใช้ middle ฟุ้ง with ซ่าน the thoughts. They are อย่า still อย่าหลีกที่การทำสม you're ถะนะ still scattered. ทำในรู Do ป not แบบทำให้ ignore the จิตอยู่ใน samatha, อารมณ์ the ได้ calmness รวบรวม samadhi. ได้อยู่กับตัว You เอง can ไม่ use วอก the แวก mind that to be with yourself. ใจ Do มั not นชึบชึบ like ชึบไปเรื่อย become scattered. ยิ้มรู้สึก The mind keep on เห็น running ร่าง away. กายยิ้ม Please เห็น see ร่า that งกายขยับ the mind เนี่ยจิตต้อง smile. มีเครื่องอยู่นะไม่งั้นมันหลง Observe ไป the body. The body smile. The body. หลงแวบ You ไป have to รู้ have สึกไหม the home base, the object meditation. อยู่กับ Now กา you ย lost a ถ้า bit. จิตหลงมันจะหลง Now ไม่ you ยาว just lost. Be with the body, so the mind won't lost for a long time. Number 3. เบอร์ 5 Number 5. เห็นทุกข์อยู่กลางหน้าอก I could แล้ว see the ดับ suffering ลง within in the middle of my เห็น chest จิ and ต it ตื่น falls จาก away. ภวังค์ And นั่ the งส mind มา is ธิเห็นร่างกาย awakened from เวท the นา sleeping state. จิ You ต can see อยู่ that คน the ละส่ว mind น and the body จิตด่า and หลวง feelings ปู่ are different. มันก็ไม่กลัว The mind scolded เห็น Luangpu, เสียง but ที่ด่า didn't ชัดเจน ไม่ afraid, ใช่เสียงเรา wasn't afraid. ไม่ใช่ความ I คิ could ด see เรา that the voices นั่งส that มาธิ scolding ดู Luangpu มัน is ด่า not us, ตัว not โย me. ก เห็นเกิ I ด do ดับ sit in เห็น meditation. แส The mind ง keep on moving รู้ and I ทุ could กข์ see light. รู้สุข กิ And เล I ส could หาย observe that มี happiness ความ and สุขแค่ happiness, 15 calm วั and น gone. I've ใน been ชี happy วิต for ประจำ 15 วัน days. เห็นมาร And หัวเราะ I เยาะ could see ใจ it สะ in เทื daily อน life. I could see that ข the อหลวง Mara ปู่ตรวจ just สอบ laughed at ค่ะ me and the mind vibrates. The mind shattered. Can you kindly advise me? ก็ทำไป Keep on doing. ตอนนี้จิตอยู่ข้างนอกรู้สึกไหม The mind is outside now. See that? ถ้าจิตไปข้างนอกรีบรู้ If the mind is outside, รู้ know ที่ it กาย right รู้ away ที่ใจของเราเอง and observe จะ the ได้ body เดิน and ต่อไป mind ได้เรื่อย so that you can move on. ๆภาวนาเก่งหรอก You practice แต่อย่า good, ให้จิตมันกระจาย but do not let the mind scatter outside ถ้า like เรา that. เดินปัญญา If you keep แล้ว on ก็จิต practicing สมาธิ wisdom เรา and ไม่ the พอ mind, ไม่ตั้งมั่ the น mind have no samadhi มันจะ enough, ถูกวิปัส is ส not นูหลอก stable, ได้นะ then the นั่ง wisdom สมาธิ defilements จริง can ไม่ได้ fall you. So you จิต cannot ต้องตั้ง ignore มั่น samadhi. มีกำลังอยู่ Mind กับ needs ตัว to เอ be ง stable, becoming ภาว self-aware. นาได้ดีนะ You practice good. จิตตัวนี้กับตะกี้ต่างกัน The mind now is back then is different. Can you see that? ตะกี้ไปอยู่ข้างนอก It's just now it's เนี่ยเข้ามา outside. นะ Now it's come back. เข้ามามีปีติเกิดขึ้นรู้ว่ามีปี The ติ rapture just rises. No, ถ้าไป so อยู่ข้างนอกว่างๆอะ if มี you're อะไรให้ outside ทำ like สบาย that, there's อย่างเดียว nothing to see. You just feel จิต comfortable. เข้า And ทางนะ that's it. เนี่ยมัน But เดิน once ปั the ญญา mind is เรา on เอ the ง page, you can cultivate wisdom. ต่อไปจะเห็นนะมีแต่ทุกข์เลย And then you see that it's full of suffering. เข้ามาดูไม่ใช่ออกข้างนอกไป Come inside to observe, not just go outside ตรงนี้สังเกต like ไหม that. ไอ้คนที่ดูอะยัง You เป็ can น see เรา that อยู่ the ones that observe just us. เนี่ยถ้าเราจิตเราอยู่ข้างนอกเราจะเห็นว่าไม่มีเรา Once เล the ย mind is outside, you feel that there's no us เพราะเราไม่ได้อยู่ข้างนอก because the us is not อยู่ outside. ที่จิตเนี่ย It's actually within our mind. อย่าแสวงหา Do not try to search for it. ถ้าพอดูจิตแล้วชักดูไม่รู้ When เรื่ you องเลย observe the mind, รู้ you สึก can กายเลย see it. You can observe it, then เห็นร่าง observe กาย the body นั่งเห็นร่าง instead. กายนั่ง See the กระ body ทบ sitting รู้สึก or จิตมีกำลังขึ้นมาจะกลับไปดูจิต winking, ได้ or once the mind จิตเบิกบานขึ้นมา develops รู้สึก some ไหม strength, then you can observe the mind. The mind is not เนี่ย blossom, จิตมันจะ joyful. มีความ See เปลี่ that? ยนแปลง
The mind keep on changing from moment to another รู้ moment. ไปสบาย Just knowing them in a ๆ relaxing เดี๋ยว way. จิตเคลื่อนออกไปเห็นไหม Now the mind moves outside. You see that? ไปดูนะไปทำค่อยๆฝึก You can observe like this. Keep on training. ทำได้ดีแล้วละ Your practice is good. เบอร์ Number 6. เบอร์หกนั่งสมาธิเดินจงกรมทุก I วั do น sitting meditation and walking รู้ every ว่า day. ความอยากทำให้ I can ใจ see that เป็ the นทุกข์ craving วัน gives ก่อน me suffering. จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว A few days รู้ ago, สึ the กอั mind ศจรร becomes ย์ so มาก aware. You see, เบา I ส feel บายมีค spectacular, วาม it's สุข very แต่ก็ light อยู่ and ได้ไม่ happy. นาน Lasts รักษา not ศี very ลได้ long. ดีขึ้น Can ความโลภ I โกร could ธ ลด observe ล 5 ง precepts well, ขอคำ and แนะนำครับ greed and ทำ aversion ไปเกือบถูก reduces. แล้ว The Paul said that do ทำได้ more. ดีนะ You practice เบอร์ correct. You practice good. Number 7. เบอร์เจ็ดภาวนาหายใจเข้าพุท I practice ออก Dhamma โท by ฟัง breathing แล้ว good, รู้ breathe out, no, and ระห want ว่าง the mind วัน water ดู off, ร่า no. งกาย So เคลื่อนไหว during the day, I try to จิต observe หล the งแล้ว body รู้ movements. เดิ The นปั mind ญญาดู took กา away, ย no. และ So ดูจิต I ไม่กระทบ cultivate อารมณ์ทาง wisdom อายตนะ by หก observing the body ดู and เว mind, ทนา making contact เป็ with น the คน six โท senses สะ and แรง observe เมื่อ feelings. จิตไปกระทบ I อารมณ์ที่ develop a ไม่ lot of พอใจ angry nature, and เห็น once the ความโก mind รธ make เกิด contact ขึ้น with the ที่ห world น้า that อ makes ก me angry, ขึ้นถึง a ศีร version ษะ arises in the mind แล้ chest ว and จิตหลง hit เข้า through ไป the รับ roof, เอา and อารมณ์ไม่ the พอ mind ใจ um, เมื่อมีจิตผู้รู้ lost to จิต consume ที่หลง those ไปก็ดับ angry objects. And ปฏิบัติอยู่ once ในแน the วทาง knowing ไหน mind ครับ arises, the อ lost ยู่ mind นะ gone. แล้วคอยรู้ทันกิเลสตัวเอง The boss จะ said ได้ that ดี try to be aware of your ตัว defilements นั้น on ต่อไป and อาจ that's จะ good. เด่นขึ้นมานะ One คือ thing ตัว that will be เซล dominant ล์ is that the ตัว self, มานะนะ the คอยดู conceitedness. ภาวนาเก่งนะดี Your practice is good. เบอ Yeah. ร์ Number 5 จิต number หลง 5. รู้สึกไหม You're lost. Your mind lost. You see that? เบอร์ 5 จิตเราไหลไปแล้ว Number 5. แบ You บมัน drift ออกไป away. แล้ว Sees wander off. ก็ต้องฝึกนะจิตออกแล้วรู้จิตออกแล้ว Once รู้ the mind wander off, no so ต้อง wander ฝึก again, ตัว no นี้ so เยอะ again. ๆหน่อย Keep on ไม่งั้นเดี๋ยว practicing มันเกิดรู้ more. อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมด Otherwise, you're knowing a lot of เดี๋ยวมันฟุ้ง things ไป and you become scattered ถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่น because the mind is not stable. เบอร์ Number 8. เบอร์แปดรักษาศีลห้า I try ใน to รูป observe แบ the บ 5 เปลี่ยน precepts จาก and นั่ง in เป็นเดิน form meditation, หลังตื่นนอน changing 2 ชั่ว from โมง sitting to ก่อน walking นอน 1 meditation, ชั่วโมง before ยัง going ติ to ด bed เพ่ง 2 hours and มีสติดีขึ้น waking up 1 นั่ง hour. สมาธิ And ช่วงสั้น I used to ๆ stuck ระหว่าง in วัน of คิด discussing it, ว่า sitting in แยก meditation กาย for a ใจ short period of ได้ time. In daily ชี life, วิ to ตประ separate จำวั body น and mind. ใช้ In ความ daily คิด life, เป็น I เครื่องอ used ยู่ to rise หล and งบ่อ falling ย abdomen เห็ as น a ใจ homebase ทำ and งาน มี drift โท away สะ very often. I อิจ could see the ฉา workings of the โล mind and ภ greed มีมา arises. นะ ตัวเอ And ง they're เป็น also ใหญ่ conceited as ฟุ้ง well. ซ่า To น see เก่ the ง self is very big. ไม่ชอบ I ใจ become เมื่อ คลาย scattered ทุ very กข์ และ easily. อยาก I หาย dislike the mind when พื้ the นฐา bodies น ใช้ปัญญาน subject to suffering. ำ ควร I เน้น used ดู to กาย wisdom. ก่อน I หรือ ส hate. ลับกับดูจิต I'm ครั not บ sure whether I should take turn จิต observing ระ the ลึกรู้ body อะไร or ก็ mind. เห็นอันนั้นแหละ The boss said that whatever the ตัว mind สำคัญคือจิตเรา recognized ต้อง knows ตั้งมั่ that นนะ the most important จิตเรา part ห is ลง that the mind ไป is to มันจะไม่เกิด become ปัญญา stable. If your mind lost, then you won't be able to develop the ฝึกได้ wisdom. ดี You practice good, เก่งขึ้นเยอะเลยนะ a lot better. เดี๋ยวหลวงพ่อดูพวกเราทั้ง When 8 I คน serve นะ all of you ดีขึ้น 8เยอะนะ people แต่ละ here, คน you've got better. มีปรับนิดๆหน่ We อย just ๆนะแต่ adjust ละคน here and there a little bit, tweak จิต and ของเบอร์ 5 twist. นะจิมชอบออก But น for อก number 5, just the mind is like to go รู้ทัน outside. ตัวที่จิมไปข้างนอกอะ Trying to be aware of the มัน mind ทิ้ง that is กายตัวเอง outside. It leaves the body. เก่งนะแต่ละคน Good. โอเคแล้ว Each and every one. อ่ะวันนี้เท่านี้นะ That should be all for today.